Lo que estoy a punto de revelarte lo saben muy pocas personas. Existe un código secreto que todas las mujeres usamos inconscientemente cuando estamos frente a un hombre que nos gusta y tiene que ver con algo tan simple como tocar. Pero no cualquier cosa. Hay un gesto específico, un toque particular que cuando lo ves significa una sola cosa. El te quiero y hoy como mujer voy a traicionar ese secreto. Antes de continuar necesito que entiendas algo fundamental. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard demostró que el 93% de la comunicación humana es no verbal. Eso significa que mientras el te dice que interesante lo que cuentas, su cuerpo está gritando algo completamente diferente. Y aquí viene lo revelador. Los investigadores encontraron que las mujeres cuando sentimos atracción real activamos un sistema de señales táctiles que no podemos controlar aunque queramos. El Dr. Albert Moravian, pionero en el estudio de la comunicación no verbal, descubrió que las palabras solo representan el 7% del mensaje. El resto viene del tono de voz, y sobre todo del lenguaje corporal. Entonces, ¿por qué sigues escuchando solo lo que ella dice? Como mujer puedo asegurar algo. Nosotras somos expertas en decir una cosa y comunicar otra. No es manipulación, es instinto. Nuestros ancestros femeninos desarrollaron estas señales como mecanismo de selección natural. Una mujer prehistórica no podía simplemente decirle a un hombre, hoy me gustas, porque eso la hacía vulnerable. Entonces, el cerebro femenino desarrolló un sistema de códigos táctiles. Lo que voy a compartir hoy son exactamente esos códigos. Algunos son obvios cuando los conoces, pero la mayoría de los hombres pasan toda su vida sin detectarlos. Y lo triste es que probablemente has tenido mujeres frente a ti tocándos de maneras específicas, prácticamente rogando que dirás el siguiente paso, y tú ahí hablando del clima. Pero eso termina hoy porque, al final de este video vas a poder leer a cualquier mujer como si tuvieras un manual de instructions. Y te advierto, una vez que sepas esto, no vas a poder dejar de notarlo. Ahora bien, hay algo que debo mencionar antes de continuar. No todos los toques significan lo mismo. Hay una diferencia enorme entre un toque nervioso y un toque de atracción. Voy a enseñar a distinguirlos con precisión quirúrgica, pero primero hablamos del toque más revelador de todos. Empecemos por el más conocido, menos comprendido, el cabello. Seguramente has escuchado que cuando una mujer se toca, el pelo está coqueteando, pero esto es una verdad a medias y las verdades a medias son peor que las mentiras. Verás, nosotros nos tocamos el cabello constantemente. Lo hacemos cuando estamos aburridas, cuando estamos pensando, cuando tenemos calor, cuando el pelo nos molesta. Entonces, ¿cómo sabes cuando realmente significa algo? Te lo voy a explicar con exactitud. La diferencia está en tres factores: la velocidad, la exposición y el contacto visual. Cuando una mujer siente atracción genuina, el toque del cabello es lento. Hay algo casi sensual en cómo los dedos recorren las mechas. No es un movimiento práctico, es un movimiento exhibicionista. Estamos mostrando algo y esto tiene una explicación científica fascinante. El cabello saludable ha sido a lo largo de la historia evolutiva un indicador de fertilidad y buena genética. Cuando nos tocamos el pelo de manera lenta y deliberada frente a ti, nuestro cerebro primitivo está diciendo, mira, soy saludable, soy deseable, soy una buena opción reproductiva, suena primitivo porque lo es. Millones de años de evolución no desaparecen porque ahora tengamos smartphones, pero hay más. Presta atención hacia el movimiento. Expone el cuello. El cuello es una de las zonas más vulnerables del cuerpo humano. Mostrar el cuello es un gesto de sumisión y confianza.
Cuando ella aparta su cabello hacia un lado, dejando visible esa área, te está comunicando inconscientemente. Me siento segura contigo bajo mi guardia. Un estudio publicado en el Journal of Nonverbal Behavior encontró que las mujeres aumentaban los toques de cabello en un 46%. Cuando estaban frente a hombres que consideraban atractivos comparado con situaciones neutrales, casi la mitad más. Eso no es coincidencia. Ahora el tercer factor, el contacto visual. Si ella se toca el pelo mientras mira hacia otro lado o hacia su teléfono, probablemente no significa nada. Pero si lo hace, mientras te sostiene la mirada, aunque si brevemente, acabas de recibir una invitación y la mayoría de los hombres la ignoran porque no saben leerla. Aquí hay algo que pocas personas mencionan. El tipo de toque también importa. Hay una diferencia entre enrolar el cabello en el dedo, que indica nerviosismo mezclado con interés y pasar la mano completa a través del pelo de manera fluida, que es más confiado y seductora. El primero dice, me pones nerviosa, pero me gustas. El segundo dice, sé que te gusto y estoy cómoda con eso. También observas, y lo haces repetidamente. Un toque puede ser casual. 3 o 4 toques en una conversación de 5 minutos ya es un patrón. Los patrones no mienten, pero aquí viene algo que va a cambiar tu perspectiva. El toque del cabello no es la señal más fuerte, es solo el aperitivo. Lo que viene ahora es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Si el cabello es el aperitivo, el cuello es el plato principal. Y te voy a explicar por qué. Desde una perspectiva científica que probablemente nadie te ha contado, el cuello contiene la arteria carótida y esa línea directa al cerebro que nos mantiene vivos. Evolutivamente, proteger el cuello ha sido crucial para la supervivencia. Por eso, cuando una mujer toca su propio cuello frente a ti, está enviando una de las señales de confianza y vulnerabilidad más poderosas que existen. Pero no cualquier toque al cuello significa traición. Aquí está la diferencia clave. Un toque rápido y tenso, como si estuviera aliviando esters, generalmente indica incomodidad. Sin embargo, un toque suave con los dedos rozando la piel de manera casi distraída mientras mantiene una postura abierta hacia ti. Eso es diferente, muy diferente. Investigadores de la Universidad de Manchester descubrieron que cuando las mujeres experimentamos atracción, el flujo sanguíneo hacia el cuello aumenta ligeramente, provocando una sensación de calidez que nos hace tocarnos esa zona inconscientemente. Y es como si el cuerpo quisiera dirigir tu atención hacia allí. Y ahora hablamos de la clavícula. Esta área es fascinante porque es donde muchas mujeres leven colores y joyas. Cuando ella toca su color mientras habla contigo, presta mucha atención. Si lo hace mientras mira y sonríe, está haciendo algo llamado decoración activa. Básicamente está resaltando una zona erógena secundaria mientras mantiene contacto contigo. Un estudio en psicología evolutiva encontró que las mujeres tienden a tocar sus joyas un 35% más cuando están en presencia de hombres que encuentran atractivos versus cuando están con amigas o en situaciones neutras. El cerebro femenino busca inconscientemente atraer la atención hacia adornos que destacan zonas de interés. Pero aquí hay una observación y que pocas personas hacen. El hueco supraesternal, ese pequeño espacio entre las clavículas, justo encima del esternón, es una de las zonas más íntimas del cuerpo que quedan visibles en situaciones sociales normales. Cuando una mujer pone sus dedos allí mientras conversa contigo, es casi como si estuviera señalizando aquí. Mira, aquí es tremendamente revelador. Ahora necesito hacer una pausa aquí para mencionar algo importante. Todo lo que estoy compartiendo funciona en contexto.
Una mujer que te acaba de conocer y está tocándose el cuello y mostrando la clavícula constantemente podría estar muy interesada o simplemente tener un tic nervioso. La clave está en observar cambios de comportamiento. Si notas que hace estas cosas más frecuentemente cuando está contigo que cuando está con otros, ahí tienes tu respuesta. ¿Y hablando de respuestas? No? Lo que viene a continuación es lo que la mayoría considera el indicador más fuerte de todos. Pero antes de llegar ahí necesito que entiendas algo. Sobre los labios que voy a sorprenderte. Llegamos a territorio sagrado los labios. Y lo que voy a contarte aquí probablemente van a hacer replantear muchas interacciones pasadas. Los labios son una de las zonas con mayor concentración de terminaciones nerviosas en el cuerpo humano. Son extremadamente sensibles, y por eso cuando una mujer los toca frente a ti está activando una respuesta neurológica compleja. Pero primero déjame explicar los diferentes tipos de toques labiales y qué significa. Cada uno. El toque con el dedo índice sobre el labio inferior es probablemente el más seductor de todos. Cuando una mujer hace esto mientras te escucha hablar, está creando una asociación visual directa entre sus labios y la conversación contigo. Y es como esa gira. Mientras te escucho, pienso en cosas relacionadas con mis labios. No hace falta ser un genio para entender qué tipo de cosas. Después está el morderse el labio. Este gesto ha sido estudiado extensivamente por expertos en lenguaje corporal como Joe Navarro, exigente del FBI, especializado en comportamiento no verbal. Navarro explica que morderse el labio inferior es un gesto de autocontención. Literalmente estamos conteniendo algo que queremos decir o hacer. Cuando una mujer muerde el labio mirando, está conteniendo impulsos. Piensa en eso. El labio superior siendo tocado tiene un significado diferente. Este gesto está más asociado con evaluación. Si ella toca el labio superior mientras hablas, está procesando información decidiendo sobre ti. No es tan directamente seductor, pero indica que está prestando atención real a lo que dices, lo cual en el mundo actual de distractions constancia es bastante. Ahora, algo que realmente distingue el interés genuino en la los labios. Cuando sentimos atracción, la boca tiende a sacarse ligeramente debido a cambios en el sistema nervioso. El los labios puede ser simplemente una respuesta a esa sequedad, pero también es un gesto que el cerebro primitivo reconoce como preparación para el contacto. Es sutil, pero tremendamente revelador. Un estudio de 196. La Universidad de Kent encontró que los observadores podían identificar correctamente el nivel de atracción de una mujer hacia un hombre con un 71% de precisión, simplemente observando sus gestos labiales durante una conversación de 5 minutos. Los labios no mienten. Y aquí viene algo crucial. La frecuencia importa tanto como el gesto. Un toque labial aislado puede ser cualquier cosa, pero si notas que durante tu conversación ella toca los labios varias veces, especialmente en momentos donde tú estás hablando sobre algo personal o cuando hay un silencio con contacto visual, tienes una señal clara, pero espera porque hay una combinación que es prácticamente infalible cuando ella combina el toque labial con una inclinación de cabeza hacia un lado y una ligera sonrisa. Acabas de recibir la señal más clara de interés que el lenguaje corporal femenino puede ofrecer sin ser explícita. Sin embargo, todo esto valides comparado con lo que viene ahora, porque hasta aquí hemos hablado de autocanto, de cómo ella toca sí misma, pero existe un nivel completamente diferente de señales que involucra algo más directo. Antes de llegar al contacto directo contigo, necesitamos hablar de un territorio intermedio fascinante, los objetos. Cuando una mujer está interesada en ti,
pero no se siente cómoda con el contacto directo, proyecta ese deseo de tocar objetos cercanos. Y esto es absolutamente fascinante desde el punto de vista psicológico. Observa cómo toca su copa de vino o su vaso. Si lo hace de manera gentil, casi acariciándolo. Mientras te habla, está proyectando. La experta en lenguaje corporal, Vanessa Van Edwards, ha documentado extensivamente este fenómeno. Cuando nuestro cerebro quiere tocar algo o a alguien, pero existe una barrera social, redirige ese impulso hacia objetos cercanos. El teléfono es otro indicador crucial, pero no de la manera que piensas. Si ella deja el teléfono boca abajo o lo aparta mientras habla contigo, eso es un indicador de interés. Pero si además lo toca ocasionalmente de manera suave, casi acariciándolo sin revisarlo, realmente está canalizando energía nerviosa relacionada con la atracción que siente. Los aretes son otro territorio revelador. Cuando una mujer toca sus aretes mientras te escucha, está haciendo algo doblemente significativo. Primero está tocando un adorno, lo cual discutimos, pero segundo está tocando sus orejas. Otra zona erógena. Y es como si el subconsciente dijera, estoy nerviosa y excitada. Necesito tocar algo sensible. Y aquí hay una observación que pocos hacen. Presto atención a si. Ella toca objetos que están más cerca de ti que de ella. Por ejemplo, si estás en un café, y hay una servileta en el centro de la mesa y ella la toca o la reorganiza, está creciendo hacia tu territorio. Y es un ensayo inconsciente para el contacto directo. También los botones de la ropa. Cuando una mujer juega con los botones de su blusa mientras habla contigo, especialmente los superiores, está llamando la atención hacia esa área de manera aparentemente inocente. No estoy diciendo que siempre se conscienta esto. De hecho, raramente lo es, pero el subconsciente tiene su propia agenda. Ahora, todo esto ha sido preparación porque lo que marca la diferencia definitiva es cuando ella da el paso final y ese paso involucra tocar de ti. Llegamos al momento de la verdad, el contacto directo. Y como mujer voy a revelarte exactamente qué significa cada tipo de toque que puedes recibir. Empecemos con algo que parece obvio, pero tiene matices que la mayoría desconoce. El toque en el brazo. Cuando una mujer te toca el brazo durante una conversación, está rompiendo una barrera física crucial, pero el significado cambia dependiendo de cómo, donde y cuándo lo hace. Un toque breve en el antebrazo mientras rida algo que digest es el nivel básico de interés. Dice, me caes bien, me divierto contigo. Pero cuando el toque dura un segundo más de lo necesario, cuando no retira la mano inmediatamente, eso cambia todo. Ese segundo extra es intentional, aunque ella no lo sepa conscientemente. El hombro es territorio más íntimo. Un toque en el hombro requiere más cercanía física y generalmente indica un nivel de confort mayor. Si ella te toca el hombro mientras te cuenta algo personal, está estableciendo una conexión emocional física. Pero aquí viene lo realmente revelador, la mano. Si ella toca tu mano de cualquier manera, incluso brevemente, incluso accidentalmente, acabas de recibir una de las señales más claras posibles. Las manos son territorio personal, no todas las manos de cualquiera. Y si quieres la prueba definitiva, observa si ella cree excusas. Para tocarte. Tienes algo aquí mientras toca tu cara o tu pelo. Que suave es tu camisa mientras toca tu hombro. Estos toques, aparentemente casuals, son todo menos casuals. Un estudio publicado en Social Psychology Quarterly encontró que el contacto físico iniciado por mujeres aumentaba en un 92% cuando estaban con hombres que les resultaban atractivos. 92%.
Esa estadística debería de ser todo. Ahora existe un toque que es prácticamente una declaración de intentions. El toque en la espalda baja. Si ella pone su mano en tu espalda baja mientras caminan o mientras pasan entre una multitud. Eso es territorio de pareja. Nadie toca la espalda baja de alguien que no les interesa románticamente, y la rodilla. Si durante una conversación ella toca tu rodilla, especialmente si están sentados uno junto al otro, acabas de recibir luz verde. La rodilla es territorio íntimo, no es algo que hagas con amigos casuals, pero voy a dar la clave maestra aquí. La señal más poderosa no es un solo toque, es la progresión. Si notas que esos toques van escalando de algo neutral como el antebrazo hacia algo más personal como el hombro y luego hacia algo íntimo como la mano o la rodilla, estás observando una escalada de interés en tiempo real y hay algo más que necesitas saber, algo que conecta todo lo que hemos hablado. Ahora que conoces las señales, necesitas entender el porqué. Porque cuando entiendes la psicología detrás del comportamiento, puedes leerlo con mucha más precisión. El tacto es el primer sentido que desarrollamos. Antes de ver, antes de oír, bien ya. Sentíamos. Por eso el tacto está tan profundamente conectado con nuestras emociones y nuestros instintos más básicos. Cuando una mujer siente atracción en su sistema límbico, la parte emocional del cerebro se activa. Esta activación aumenta la necesidad de contacto físico. Literalmente el cerebro está pidiendo tocar. Por eso los gestos de autocontacto aumentan cuando hay atracción. El cerebro necesita canalizar esa energía de alguna manera. Además, el tacto libera oxitocina, la llamada hormona del vínculo. Cada vez que ella te toca, aunque si brevemente, está creando una pequeña dosis de oxitocina, tanto en ella como en ti. El subconsciente sabe esto y usa el tacto como herramienta de conexión. Pero aquí, hay algo fascinante. Las mujeres somos generalmente más táctiles que los hombres en situaciones sociales. Sin embargo, esa tactilidad aumenta significativamente con personas que no se traen. La clave está en observar si es más táctil contigo que con otros en el mismo entorno. El psicólogo evolutivo Geoffrey Miller propone que los toques femeninos durante el cortejo funcionan como una prueba de aguas. Tocamos para medir tu reacción. Si respondes positivamente, escalamos. Si te alejas o te tensa, retrocedemos. Es un sistema de feedback constante que opera a nivel subconsciente. Por eso es tan importante no solo detectar estas señales, sino responder apropiadamente. Cuando ella toca tu brazo y tu sonríes, te inclinas ligeramente hacia ella y continúas la conversación de manera cálida. Lo estás dando permiso para escalar. Si te quedas rígido o no reaccionas, lo estás enviando una señal de rechazo. Y esto nos lleva, pues, a algo crucial que muchos hombres no entienden. Conocer las señales es inútil si cometes estos errores fatal. Error número 1. Sobreinterpretar señales aisladas. Un solo toque de pelo no significa que quiera casarse contigo. Necesitas buscar patrones, múltiples señales, consistencia. El contexto es rey. Error número 2. Ignorar las señales de incomodidad. Sí, es importante detectar interés, pero es igualmente importante detectar desinterés. Si ella cruza los brazos, se aleja físicamente, evita el contacto visual o toca objetos de manera nerviosa y cerrada, respeta eso. Las señales negativas son tan importantes como las positivas. Error número 3. No tomar acción. De nada sirve detectar todas las señales si no haces nada al respecto. Muchos hombres se convierten en expertos en lenguaje corporal, pero nunca dan el siguiente paso. Las señales son una invitación, pero la invitación tiene fecha de caducidad.
Error número 4. Ser demasiado obvio al observar. Si pausas la conversación. Analizando cada uno de sus movimientos de manera evidente, vas a parecer extraño. La observación debe ser natural, periférica, integrada en la interacción normal. Error número 5. Olvidar que tú también estás enviando señales. Mientras la observas, ella te observa a ti. Tu propio lenguaje corporal determina en gran parte cómo ella responde. Si estás cerrado, nervioso, con los brazos cruzados, probablemente ella no va a sentirse cómoda enviando señales positivas. Llegamos al final de este viaje por la psicología táctil femenina y quiero que te quedes con algo fundamental. Las señales que te he compartido hoy no son trucos ni manipulations. Son la manera en que el cerebro humano ha evolucionado para comunicar atracción y interés. Cada vez que una mujer se toca el pelo de cierta manera, cuando acaricia su cuello, cuando toca sus labios, cuando te toca ti, está comunicando algo que sus palabras quizás nunca dirán. Tu trabajo ahora es prestar atención, realmente prestar atención, porque te garantizo que, en tus próximas interacciones con mujeres vas a empezar a notar cosas que antes te pasaban completamente desapercibidas y una vez que las veas no podrás dejar de verlas. Pero recuerda, las señales son solo el comienzo, son la puerta, no el destino. Lo que hagas con esa información, como la uses para conectar de manera genuina, respetuosa y emocionante, eso depende completamente de ti. Y hablando de conexión y de señales que no puedes ignorar, lo que acabas de aprender son señales de interés, pero existe un nivel completamente diferente. Existe un punto donde las señales de interés se transforman en señales de enamoramiento real. Y creen, la diferencia es abismal. Mira, una cosa es que le gusta a una mujer que siente atracción inicial, pero otra muy distinta es cuando esa mujer ya cruzó la línea y está genuinamente enamorada de ti. Los comportamientos cambian completamente, los gestos que antes eran sutiles se vuelven evidentes y hay señales específicas, algunas bastante sorprendentes, que revelan exactamente cuando esto ha sucedido. ¿Quieres saber cuáles son? Entonces necesitas ver el video que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Si una mujer hace esto, ya está enamorada de ti. Psicología femenina. Ese video es la continuación perfecta de lo que aprendes hoy. Te voy a mostrar exactamente qué comportamientos revelan que una mujer ya no solo está interesada, sino que está enamorada. Y cuando combines el conocimiento de ambos videos, vas a tener un entendimiento del comportamiento femenino que la mayoría de los hombres nunca tendrá. El video está en tu pantalla. Haz clic ahora mismo porque lo que vas a aprender ahí podría cambiar completamente la manera en que interpretas a las mujeres en tu vida. Yeah.